షలోమ్ అండి అందరికి. నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది? ఓకే సోదరబ్బా, మన వీక్లీ పరాష క్లాస్ అయినటువంటి బెరేషిత్ క్లాస్కి ఇచ్చేసిన మా నోహి సహోదరులందరికీ, అలాగే జనరల్ క్లాస్ కాబట్టి ఇచ్చేసిన వారందరికీ సోదరబ్బా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. ఈ క్లాసు బెరిత్ వలాం ఆర్గనైజేషన్ ఇస్రాయల్ వారి మరియు వినయ ఫ్రైమ్ ఇస్రాయల్ ఆర్గనైజేషన్ వారి సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ప్రతి వారం అనేక సంవత్సరాల నుండి నిర్వహించబడుతుంది. దీంట్లో యూదీయ దృక్పథంలో ఆదికాండము లేకపోతే బెరేషిత్ గ్రంథాన్ని ఎలా మనం అర్థం చేసుకోవాలి, యూదులు దాన్ని ఎలా అధ్యయనం చేస్తారు అనే విషయాలు నేర్చుకోబోతున్నాం. మీకు ఎటువంటి ప్రశ్నలు సందేహాలు ఈ విషయాల్లో ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేసి అడగవచ్చు. ఇప్పుడు మన మధ్య రబీ, యారోన్, గిలోర్ గారు ఇచ్చేయనున్నారు క్లాసు కండక్ట్ చేయడానికి. కాబట్టి అందరూ సిద్ధపడి ఉన్నారని భావిస్తున్నాను. అట్లాగే ఈ క్లాస్ని ఇంగ్లీష్ నుండి తెలుగులో తర్జుమా చేయవారు అనిల్ ఇస్రాయల్ గారిని, విశాఖపట్నం వాస్తవులు, వారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. సోదరబ్బా సార్, రబీ గారు వచ్చే లోపు మనం క్లాస్ యొక్క సమరీ వాటిని సమరీ చేయవలసింది కోరుతున్నాం. సోదరబ్బా. అందరికీ షలోమ్ అండి. సార్ నా వాయిస్ ఓకే కదా సార్? ఓకే సార్. అయితే రబ్బీ గారు వచ్చే లోపల మనం లాస్ట్ వీక్ క్లాస్ ఏం నేర్చుకున్నదో ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. మనం 19వ అధ్యాయం మొదటి భాగంలో ఉన్నాం. 19వ అధ్యాయం అయితే మనం నేర్చుకుంటున్న విషయం ఏంటంటే, హషేం గారు అబ్రహాం గారికి ఇత్సాక్ గారిని వారి జీవితంలో పంపించిన విషయాన్ని కానీ, లేకపోతే అబ్రహాం గారి ప్రత్యేకత అయిన హెసద్, కరుణ అనే విషయం నుంచి తీర్పు, బీనా అనే విషయాన్ని కూడా పరిచయం చేయడానికి హషేం గారు ప్రయత్నిస్తున్న సందర్భంలో ఈ సొదొమ, అమోరా అలాగే ఆ చుట్టుపక్కల 5 పట్టణాలకి తీర్పు తెచ్చే విషయంలో అబ్రహాం గారితో హషేం గారు జరిపిన, లేదా అబ్రహాం గారు హషేం గారిని అడిగిన విధానంలో, హషేం గారు అబ్రహాం గారికి నేర్పించే విధానం, దానిలో అబ్రహాం గారు వారి శాయశక్తిలా ఆ పట్టణాలను కాపాడడానికి ప్రయత్నించిన ప్రయత్నం, ఆ ప్రయత్నంలో హషేం గారుతో జరిగిన సంభాషణలో ఉన్నాం. అయితే మన మధ్యలోకి రబ్బీ గారు వచ్చారు కాబట్టి రబ్బీ గారిని ఆహ్వానిద్దాం. సార్ రబ్బీ గారు ఆల్రెడీ. షలోమ్ రావు, శుభోతో. We are very happy to have the Bereshith class today. Now, we are very thankful, Rav. We can just Anil Israel garu just summarizing last week's class, so we can start now, please. Shalom, shalom everyone. Toda rabba, Dr. Yaakov Garu. Shavua tov, everyone. Right, it's a weekly Torah portion, Parashat Vayera. Let me just, please remind me if there were some questions left. Israel Garu, I think you mentioned something on last class about. Yeah, I just started. I think you may give clarity. You may continue. I just started. Yeah, not more. Okay. Would you like to ask if there are any questions left, or just I can just continue? Yeah, I think you covered all the questions last week. Just one question is there, but that is also included in the questions. Okay, yeah. Great. Very well. Right. So we can just go ahead and see where we stopped and continue from that point. So we are in Bereshith, Genesis chapter 19. And we already started talking about
a few things that we find there. And the last thing we had, okay, we had a few questions, and where we are still in the beginning. I think we talked a lot about the first two verses, verse 1 and verse 2. Let me just give you a small summary. We talked about the angels coming to meet Lot, and all what we can understand, and there was a lot of what to understand in between the lines here. Even for the very first two verses, we saw that Lot was appointed to be a judge, and we started comparing Lot and Abraham because it's like it is something that is kind of looks needed, requested to see what's the differences, and why did the angels didn't want to accept the invitation of Lot? Why they told him we want to sleep on the street? That's what we started dealing with, I think. So I think we got to verse number 3, if I'm not mistaken. So I think we can continue and see how it goes from verse number 3. Yes. Yes. అందరికి షలోం అండి. తిరిగి రబ్బీ గారు మన క్లాస్ని ప్రారంభిస్తున్నారు. అయితే పోయిన వారం మనం ఎక్కడి వరకు వచ్చామంటే 19వ అధ్యాయం మొదటి 2 వచనాలు చూడడం జరిగింది. అయితే 19వ అధ్యాయం మొదటి 2 వచనాలు చూసినప్పుడు మనం పోయిన వారం చూసాం, ఇద్దరు దేవదూతలు లోతు గారి దగ్గరికి రావడం, వచ్చినప్పుడు ఇద్దరే ఎందుకు వచ్చారనే విషయాన్ని రబ్బీ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అలాగే అబ్రహాం గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వారినేమో గెస్ట్లుగా అంటే మనుషులుగా చూడడం జరిగింది. లోతు గారి సందర్భం వచ్చేసరికి దేవదూతలను రాశారు. ఎందుకు రాశారు? అసలు దేవదూతల్ని లోతుగా ఆహ్వానించినప్పుడు వారు మీ ఇంటి దగ్గర కాదు, మేము వీధిలోనే ఉంటామని చెప్పడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే, అబ్రహాం గారి పరిస్థితిలో వారిని మనుషులుగా రాశారు గెస్ట్ల కింద. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమో దేవదూతల ఏంజిల్స్ కింద రాశారు. అంటే అబ్రహాం గారికి అలాగే లోతు గారి విషయంలోని వ్యత్యాసాలు ఏంటి అని వారిద్దరిని కంపేర్ చేసి మనకి చాలా విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. అయితే మొదటి 2 వచనాల్లో మనకి ఆ విషయం అర్థమవుతుంది. వారిని నైట్కి అంటే ఆ రాత్రికి లోతు గారు వారి ఇంటి దగ్గర ఉండమని చెప్పినప్పుడు వారు లేదు, మేము ఈ రాత్రి అనేది బయటే వెళ్ళబుచ్చుతాము, అంటే త్రోవలో నడివీధిలో రాత్రి వెళ్ళబుచ్చుతామని చెప్పారు. అయితే ఆ తర్వాత విషయాలు ఏంటనే మనం నేర్చుకుందాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, now I think we started seeing that it's not clear. We cannot, just categorize Lot simply as either a righteous or an evil person. We saw that there are good attributes and bad attributes, and from all kind of descriptions that we hear about Lot, and so it's like a kind of a gray area that we have to dig and see what exactly is the nature of Lot, and how should we understand, how should we judge his approach, right? Because on the positive side, we see that he risked his house in order to observe hospitality, right? He invited 2 angels to his house, so he has hospitality. He learned from as a nephew of Abraham,
he learned from his guide Abraham. But still it's different because, well, he invites angels. Angels are the most respected visitors you can expect. So maybe if it was not, in the case of Abraham, it was just they appeared as normal people. So maybe he didn't invite them. But we see this two different aspects about Lot, right? And Chazal also elaborate a little bit about it. They said that he wanted to rescue them from the people of Sodom, because they, he realized there is no chance for them to have a proper visit in the city of Sodom if he will not just hide them inside his house. So he wanted him to come inside his house, and he actually he tells them the following in verse number 3. Verse number 3 tells us, right, and he urged them strongly. So he had to urge them strongly so they will agree to come and enter his house and to be visitors in his house. And then we have to see what is the reaction for that among the people of Sodom. అయితే మనం ఇక్కడ గమనించినప్పుడు లోతు గారి విషయానికి వచ్చేసరికి మనం కొన్ని విషయాలు ఆల్రెడీ ముందు చూసాం. అబ్రహాం గారితో ఆయనకున్న సంబంధం కానీ, లేకపోతే అబ్రహాం గారి మనుషులకు, లోతు గారి మనుషులకు గొడవ వచ్చినప్పుడు జరిగిన సందర్భాలు ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఇంతకీ లోతు గారు ఆ యొక్క వ్యక్తిత్వం అనేది సరైనదా లేకపోతే మంచిది కాదా అనే విషయాలు మనకు కొంచెం క్లారిటీగా ఇక్కడ ఇవ్వలేదు, అంటే మనకు కనపడట్లేదు. ఎందుకంటే ఆయన కొన్ని విషయాలు చూసినప్పుడు అంటే మనం ఆయన మంచివారు లేకపోతే మంచివారు కారు అని నిర్ణయించడానికి సరైన విషయాలు లేకపోతే క్లియర్ గా మనకి విషయాలు ఇక్కడ కనపడట్లేదు. అయితే ఒక విషయం అంటే పాజిటివ్ వేలో చూస్తే ఆయనకి సానుకూలంగా విషయాలు చూసినప్పుడు మన ఇక్కడ మొదటి వచనం 19వ అధ్యాయం మొదటి వచనం చూసినప్పుడు ఆ గెస్ట్లని, అతిథుల్ని ఇన్వైట్ చేసే విధానంలో అబ్రహాం గారి బంధువు కాబట్టి ఆయన లాగానే ఈయన కూడా ఆ అతిథుల్ని ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు, ఆహ్వానిస్తున్నారు, అంటే ఒక పాజిటివ్ పాయింట్ కనబడుతుంది. అయితే అదే సందర్భంలో వారు ఆయన ఇంట ఉండడానికి ఇష్టపడలేదు. అయితే ముందు చూసిన విషయాలు కూడా అంత సానుకూల దృక్పథంలో లేవు లోతు గారి గురించి ముందు సందర్భాలు చూసుకుంటే కనుక. అయితే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పెద్దలు కూడా ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ విషయంలో ఎందుకు లోతు గారు వారిని రమ్మంటున్నారు అంటే ఆయన ఆహ్వానించడమే కాదు కానీ మూడో వచనం చూస్తే కనుక మనం అయినను అంటే వారు మేము నడివీధిలోనే రాత్రి వెళ్ళబుస్తామని చెప్పినప్పుడు దేవదూతలు అక్కడ చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే అయినను అతడు మిక్కిలి బలవంతం చేసినప్పుడు వారు అతని తట్టి తిరిగి అతని ఇంట ప్రవేశించిరి. అంటే వారు వీధిలోనే ఉంటా ఉన్నప్పుడు ఆయన చాలా బలవంతం చేశారు, లేదంటే తప్పకుండా రావాలి బలవంతం చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఎందుకు బలవంతం చేశారు అనే విషయానికి పెద్దలు రెండు మూడు విషయాలు చెప్తున్నారు. ఒకటి ఏంటంటే వారు ఆ బయట ఉండడం అనేది వారికి సేఫ్ కాదని, అంటే వారికి అనుకూలమైన విషయాలు, అంటే ఆ సొదొమ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలను బట్టి లేకపోతే వారు సరైన విధానంలో వారిని చూడరు కాబట్టి వారి నుంచి కాపాడాలనేది ఒక విషయంగా పెద్దలు చెప్తున్నారు. అలాగే ముందు చూసినప్పుడు ఇంకొక విషయం చూసినప్పుడు వారు దేవదూతలు కాబట్టి, వారు ప్రత్యేకమైన వారు కాబట్టి ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. మామూలుగా నార్మల్ పర్సన్స్ అయితే ఆ విధంగా ఉండకపోవచ్చు అని ఒక ఒపీనియన్ ఉంది. అయితే ఇక్కడ చూసేసరికి యాక్చువల్గా మూడో వచనాన్ని బట్టి చూస్తే ఆయన ప్రయత్నిస్తున్నారు, అంటే వారు దేవదూతలు చాలా గొప్పవారు కాబట్టి, లేకపోతే వారు బయట ఉండడం అనేది వారికి అంత మంచిది కాదు కాబట్టి, అంటే సొదొమ ప్రజల పరిస్థితి వారికి తెలుసు కాబట్టి వారి నుంచి కాపాడడం కోసం వారిని ఫోర్స్ చేసి లేకపోతే వారిని ఒత్తిడి చేసి ఇన్వైట్ చేయడం అనేది జరిగింది. సో ఇక్కడ వరకు మనకి మూడో వచనాన్ని బట్టి అది అర్థం అవుతుంది. మిగతా విషయాలు చూద్దాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ.
Right. Well, you know that the universal covenant of 7 Noahide laws was, of course, widespread, and this interaction, this commitment, this covenant with God was there. It was exists, and actually that is the reason that even in the first place, I think it's chapter number 13, when Lot departed from Abraham, it was mentioned that the people of Sodom are evil. Because what's their evilness? They of course they transgress every possible way of the 7 Noahide laws, of course, right? And I think, you know, as Noah was building his ark for 120 years. So we see here, maybe it can look similar, that they really want to give them a chance for repentance, the angels, right? God sending messengers, or it's like a witness for the judgment, for the court of justice. So they want to see, okay, are they aware? Do they want to repair their ways? And actually, what happens is the total opposite. It just gets worse and worse, right? So they wanted to be on the street, but they couldn't do it. And Lot is saving them from being in the street. So it's like in the time of Noah, Noah was rescued, and here it looks like the only possible chance to rescue is only Lot and his household, Lot and his family. That's how it appears to be. అయితే ఇప్పటికీ అంటే మనం ఇప్పుడు ఏ పరిస్థితి అయితే మనం గమనిస్తున్నామో, లోతు గారు అబ్రహాం గారి పరిస్థితికి వచ్చేసరికి అప్పటికే ప్రపంచమంతా కూడా ఈ నోవాహు 7 సూత్రాలు చాలా విస్తృతంగా ప్రబలడం జరిగింది. అయితే మనం 13వ అధ్యాయంలోనే చూడొచ్చు, లోతు గారు అబ్రహాం గారిని విడిచి ఆ సొదొమ ప్రాంతానికి వెళ్ళేటప్పటికే ఆ సొదొమ ప్రాంతం అంతా కూడా ఈ ఈ 7 నోవాహు సూత్రాలను కూడా త్రప్పి వారందరూ కూడా చాలా భయంకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తాం. అంటే ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా లోతు గారు అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది. అయితే మనం చూసినప్పుడు, మన నోవాహు గారి పరిస్థితి చూసినప్పుడు, నోవాహు గారు సుమారుగా 100 సంవత్సరాలు వాడని తయారు చేయడం జరిగింది. అంటే ఒక తీర్పు అనేది నేను తీర్చబోతున్నానని చెప్పిన తర్వాత కూడా ఒక 100 సంవత్సరాలు వారికి సమయం ఇవ్వడం జరిగింది. ఎవరైనా సరే తిరిగి మరలా పశ్చాత్తాపడి ఆ నోవాహు 7 సూత్రాలను పాటిస్తూ మరలా సరైన మార్గంలోకి వస్తారేమో అని హషేం గారు వెయిట్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ కూడా సొదొమ ప్రాంతంలో కూడా, అంటే అప్పటి నుంచి కూడా ఈ సొదొమ ప్రాంతం వారికి కూడా ఒక అవకాశం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఒక అవకాశం ఈ దేవదూతలు వచ్చిన తర్వాత కూడా, తీర్పుకు వచ్చినప్పుడు కూడా. కానీ వారు రోజు రోజుకి ఇంకా భయంకరమైన పరిస్థితికి వెళ్ళిపోయారు తప్ప వారు పశ్చాత్తాపం అనేది వారి దగ్గర లేకుండా పోయింది. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని చూసినప్పుడు, ప్రపంచమంతా కూడా ఈ దేవుని హషేం గారు ప్రపంచానికి ఇచ్చిన ఆ యొక్క వ్యవస్థను, లేకపోతే ఆ యొక్క జీవన సరళిని, లేకపోతే 7 నోవాహు సూత్రాలను మీరినప్పుడు, ప్రపంచం అంతా పాడు చేసినప్పుడు, నోవాహు గారిని హషేం గారు ఏ విధంగా అయితే కాపాడి ఉంచారో, ఇక్కడ కూడా ఈ దేవదూతలు అనేవారు వచ్చినప్పుడు, ఈ సొదొమ ప్రాంతంలోకి వచ్చినప్పుడు వారు బయట ఉంటే వారిని నాశనం చేసే పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఎలాగైతే నోవాహు గారిని కాపాడాలో అదే విధానంలో లోతు గారు ఆ యొక్క విజిటర్స్ గా దేవదూతలు ఎవరైతే వచ్చారో వారింట చేర్చుకుని వారిని కాపాడడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనం చూస్తే కనుక ఎలా అయితే నోవాహు గారిని అక్కడ రక్షించడం జరిగిందో, అలాగా ఇక్కడ లోతు గారు ఆ యొక్క దేవదూతల్ని తన ఇంట చేర్చుకుని ఆ సొదొమలో ప్రాంతంలో ఉన్న వారి నుంచి కాపాడడానికి ప్రయత్నించడం జరుగుతుంది. సో అటువంటి ఒక కంపారిజన్ మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, so now that we have this in mind, we can continue to the second part of verse number 3 and see that something different and interesting starts
in the words of the last words of this verse. So the verse says, right, and he urged them strongly, and they turned into him and came into his house. Okay, that's the first part. And then the second part, and he made them a feast, and he baked unleavened cakes, and they ate. So that interesting description, it should remind us something, because what actually is written here is that this translation of unleavened cakes is actually the matzot, right? It's matzah. So matzah, the bread, the special bread of Pesach, right? Passover. It's also the weekly Torah portion that we read this last Shabbat. So it's the bread that represents the redemption from slavery, from Egypt, right? So something weird is here, and especially when it comes to be in the context of a feast, when you know, in the Bible, in the Torah, when it is written the feast means feast is all instantaneously connected with drinking wine. Like a feast is like in the scroll of Esther, right? All the feasts with the wine of King Ahasuerus. So here as well, it's like kind of Lot inviting the angels to the feast of Pesach, of Passover, right? Even though there is no Egypt, there is no of course children of Israel yet, but it's like the pilot, right? The prototype, as we saw that Abraham also had his private exodus from Egypt with Sarah from Pharaoh. So we see it here, and it's not just accidentally. It means something, and we will start to see what it means, and it's actually is related. We will see it is related to what I mentioned in the previous class, that there is like what we call the messianic point in this story. The messianic aspect, it starts here because if we speak about Exodus, about redemption is of course related to Mashiach, right? Redemption is the time of Mashiach and of revelation from God. So something of that starts here in the second part of verse number 3. ఇక్కడ ఒక గొప్ప విషయాన్ని మనకు చెప్పడం జరిగింది. అయితే లాస్ట్ వీక్ మన క్లాస్ ముగించే ముందు ఒక విషయాన్ని మనకు చెప్పారు. యాక్చువల్ గా ఇక్కడ జరుగుతున్న పరిస్థితి ఏదైతే సందర్భం ఏదైతే ఉందో, లోతు గారి దగ్గర జరిగే సందర్భం, అది మషియా కాలం గురించి కొన్ని విషయాలు మనకు తెలియజేస్తుంది. అది ఏంటి అనేది ఈ వారం చెప్తాను చెప్పారు. అయితే ఇక్కడ మనం చూస్తే గనక 3వ వచనం ముందుగా మనం చూసినప్పుడు, ఆయనను అతడు మిక్కిలి బలవంతం చేసినప్పుడు వారు అతని తట్టు తిరిగి అతని ఇంట ప్రవేశించింది. ఇది వచనంలో మొదటి భాగం. అయితే వారిని బలవంతం చేసి మీరు తప్పకుండా రావాలన్నప్పుడు వారి ఇంటికి రావడం జరిగింది. ఆ తర్వాత భాగం చూసినప్పుడు, అతడు వారికి విందు చేసి పొంగని రొట్టెలు కాల్చగా వారు భోజనం చేసిరి. ఇక్కడ ఒక ప్రత్యేకమైన విషయం రాయబడింది, పొంగని రొట్టెలు కాల్చి వారికి పెట్టడం జరిగింది అనేది. తర్వాత రెండోది, విందు అనేటప్పుడు కంపల్సరీ ఇజ్రాయేలీలు అయితే చాలా పురాతన కాలం చూసిన విషయం అంటే, విందు అన్నప్పుడు ద్రాక్షారసం అనేది తప్పకుండా ఉంటుంది విందులో. ఇక్కడ ద్రాక్షారసము మరియు అలాగే పొంగని రొట్టెలు అని చెప్పడం జరిగింది. పొంగని రొట్టెలు అన్నప్పుడు మనందరికీ తెలుసు, పెసా పండుగ సందర్భంలో ఆ పులియని రొట్టెల పండుగ అని మనం అంటాము. పులియని రొట్టెలు చేసుకుంటాం, మాజ్జో. అయితే ఇక్కడ వారికి ఈ మాజ్జాలు పెట్టడం జరుగుతుంది. మాజ్జాలు పెడుతూ అలాగే విందు అన్నప్పుడు ఆ ద్రాక్షారసం అనేది పెట్టడం జరుగుతుంది. ఇది మనకందరికీ తెలుసు, మనం పెసా పండుగలో ఈ విధానంలో చేస్తాం. అయితే అప్పటికి ఇజ్రాయెల్ లేదు. ఇజ్రాయెల్ లేదా ఈ పెసా పండుగ మనం ఎప్పుడు చేస్తాం, ఇజ్రాయెల్
అంతా ఫామ్ అయిన తర్వాత వారు ఈజిప్ట్ వెళ్ళిన తర్వాత ఆ బానిసత్వం తిరిగి వచ్చేటప్పుడు దాని మెమరీగా మనం చేస్తాం. కానీ ఇప్పటికీ అంటే లోతుగర్ణ సందర్భంలో ఇజ్రాయెల్ ఇంకా రాలేదు. అయితే దాని సూచన ప్రాయంగా ఒక విషయం మాత్రం ఇక్కడ జరుగుతుంది. అలాగే మనం చాలా సార్లు ముందు క్లాసుల్లో కూడా చూసాం, పితరుల జీవితంలో జరిగిన విషయాలే అది తర్వాత మళ్ళా ఫ్యూచర్ లో జరిగిన చాలా సందర్భాలు. అబ్రహాం గారి జీవితంలో కూడా శారమ్మ గారితో కలిసి ఆయన ఆ రెడెంప్షన్ అనేది, ఆ విడుదల అనేది పొందడం జరిగింది ఆ ఈజిప్ట్ నుంచి మళ్ళా తిరిగి. అలాగే ఇక్కడ లోతు గారి సందర్భం చూసినప్పుడు ఇక్కడ ఆ పెసా పండుగలో విడుదల సందర్భంగా జరిగిన విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, మషియాగా తీసుకొచ్చిన వాళ్ళందరినీ విడుదల చేసి తీసుకొచ్చిన సందర్భం ఏదైతే ఉందో అటువంటి సందర్భం లాంటిది ఇప్పుడు మనం చూడడం జరుగుతుంది, పొంగని రొట్టెలు అలాగే ద్రాక్ష రసంతో. కాబట్టి ఇది ఏ విధంగా అసలు ఆ సూచనగా ప్రాయంగా ఉంది, లేకపోతే ఏంటి ఆ విషయాలు సంబంధించినవి అనేవి ఇంకా ముందుకు చూద్దాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ రావు. Yes, okay, so it's still not clear, right? How can we associate a great process that we call redemption with this very corrupted place of Sodom, right? It's maybe the most evil and corrupted place on earth at that time. So why do we associate messianic progress with it? And maybe it's the very reason of that is actually that, you know, when such a great mission of divine redemption and bringing Mashiach starts, it deliberately starts from the lowest place on earth, right? From the most difficult and evil place. That's where, like, the roots of that Chazal tells us about it in certain places. That's where we find Mashiach, like when the world is so corrupted, or even in the Babylonian Talmud, in the Gemara, they say that Mashiach comes specifically when the times will be very, very horrible. And it's like how the balance of the world is. It's just like how God made the world to have like this balance and reactions. So it's something starts here, and even though it's most terrible situation, and we will see later on in the verses what terrible things are going on there in this place, but yet you have to. When we want a redemption, so it's not a redemption only for Abraham. It's not a private redemption for the family of Abraham. It's not only for the nation of Israel. Redemption, when we speak about redemption, so the Mashiach that has to come and establish his capital in Jerusalem, but he has to be take care about all nations and all worlds. It's not something that it's fully universal. So that's why maybe we see here that the most problematic place is associated with it, and actually, like eventually, you know, it's a famous fact that we see that out of this story of salvation that we just started, but how it ended is with you know, with Lot and his two daughters, that they brought the two nations of Ammon and Moab, right? The Ammonites and the Moabites, and from Moab came Ruth, right? And from Ruth, the grandchildren of Ruth was King David. So that's like the other end of the story, right? Is like concluding with the birth of the King David, the Mashiach. Okay, and it starts here, and I want to also express what it means, something about the meaning of that.
అయితే ఇక్కడ విడుదల లేకపోతే మషియాక్ మూమెంట్ అనేది మనం చెప్తున్నాము. అయితే ఇక్కడ అంటే మనకు అంత క్లియర్ గా లేదు అనే విషయం, కానీ కొన్ని సూచనలు అయితే మనకు కనబడుతున్నాయి, లేదా సూచనప్రాయంగా దాన్ని కంపేర్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు సొదొమ గొమొర్రా ప్రాంతం అనేది అప్పటి ప్రపంచంలో అప్పటి ఉన్న పరిస్థితుల్లో అతి భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్న ప్రాంతం సొదొమ గొమొర్రా. లేకపోతే పెద్దలు ఏం చెప్తున్నారంటే మషియాక్ అనేది లేదా మషియాక్ మూమెంట్ అనేది ఎక్కడ నుంచి ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందంటే ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా చాలా దయనీయమైన పరిస్థితికి వెళ్ళినప్పుడు, లేదా దయనీయమైన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆ స్థితిలోంచి మషియాక్ అనేవారు వస్తారు, లేదా ఆ స్థితిలోంచి ఆ విడుదల అనేది జరుగుతుంది అనేది. అయితే ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు స్పెసిఫిక్ గా మనం చూసినప్పుడు ఇక్కడ సొదొమ గొమొర్రా ప్రాంతాలు చాలా భయంకరమైన స్థితిలో ఉన్నాయి ప్రపంచంలో అప్పటికి. సో ఆ స్థితిలో ఇక్కడ జరుగుతుంది అన్నప్పుడు ఇది ఒక అబ్రహాం గారి మన జీవితంలో చూసినప్పుడు అబ్రహాం గారి యొక్క పర్సనల్ రిడెంప్షన్ అనేది ముందు మనం నేర్చుకున్నాం, వారి ఒక్కరికి సంబంధించిన విషయం. అయితే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ పరిస్థితిలో చూసినప్పటికి మనకి ఈ ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిస్థితి తర్వాత విషయం మనం చూస్తే కనుక, తర్వాత జరిగిన విషయాలు చూస్తే కనుక లోతు గారు కాపాడబడడం, లేదా లోతు గారు విడుదల పొందడం, అక్కడి నుంచి సొదొమ గొమొర్రా ప్రాంతాలు నాశనమైనప్పటికీ కూడా లోతు గారు విడుదల పొందడం, లోతు గారి దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఇద్దరి కూతుళ్లతో, అంటే ఒకరు అమ్మోనైట్స్ అంటే అమ్మోనీలు, లేకపోతే మోయాబీలు, ఇటువంటి ఇద్దరు జనాంగాలు వారి నుంచి రావడం, దాంట్లో మోయాబీరాలుగా వచ్చిన వాళ్ళు రూతు గారు రావడం, లేకపోతే రూతు గారి యొక్క మనవడుగా మషియాక్ అయిన దావీదు గారు పుట్టడం. అంటే ఇవంతటికి కూడా మూలం ఎక్కడ మొదలైందంటే ఈ సొదొమ గొమొర్రా ప్రాంతాల్లో లోతు గారు ఉన్న సందర్భం నుంచి, లోతు గారు కాపాడబడడం ద్వారా వారి దగ్గర నుంచి వచ్చిన పిల్లల నుంచి మషియాక్ అనేవారు బయటకు రావడం జరిగింది. అంటే ఇటువంటి మరీ దుర్భరమైన పరిస్థితుల్లోకి ప్రపంచం వెళ్ళినప్పుడు ఆ మషియాక్ అనేవారు అక్కడి నుంచి రావడం జరుగుతుంది. లేదా ఇక్కడ చూస్తున్న పరిస్థితులు కూడా మనం చూసినప్పుడు కూడా అంటే మరీ అంత క్లియర్ గా లేనప్పటికీ కూడా ఆయన పెట్టిన భోజనం దగ్గర నుంచి, అక్కడ జరుగుతున్న విందు దగ్గర నుంచి, ఆ విడుదలకి మనం ఇజ్రాయెల్ వారు ఆ ఈజిప్ట్ నుంచి వచ్చినప్పుడు విడుదల పొందిన విడుదలకి సింబల్ గా జరుగుతున్న ఈ విషయాన్ని నుంచి, ఆ తర్వాత లోతు గారి తర్వాత అంటే ఈ సిచ్యువేషన్ తర్వాత జరిగిన సందర్భంలో లోతు గారి ద్వారా కాపాడబడిన తర్వాత, లోతు గారు ఆయన కూతుళ్ళు కాపాడబడిన తర్వాత వారి దగ్గర నుంచి వచ్చిన మషియాక్ని బట్టి ఈ విషయాలు మనకి పెద్దలు చెప్పడం జరిగింది. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Right. So I just mentioned the final outcome of what the story that starts now. It's just the beginning of it, and maybe just to give you another example and some proof from the Bible, we find an interesting saying by the prophet Ezekiel that he tells us. Let me share it with you. What was the fault of the people of Sodom? What was their sin? And in verse number 17, in chapter 16, verse number, I think it's 48. The prophet Yechezkel has an interesting description. What was the fault? Oh yeah, it's in verse number 49. Yes, and he tells us, only this was the sin of your sister Sodom, arrogance. She and her daughters had plenty of bread and untroubled tranquility. Yet she did not support the poor and the needy. So it's very interesting to see that, like, on one hand, the people of Sodom, it's like it feels like a messianic atmosphere, right? Tranquility, not lacking any food, right? Not lacking bread.
and no wars, no troubles, no conflicts on one hand, but on the other hand, the sin that is described by the prophet Ezekiel is they did not care about the poor people. Actually, they had the laws that poor people are not allowed. It's a charity is not allowed, right? As we already mentioned. So it's like kind of very raw and maybe distorted way of try to bring redemption, to bring the days of peace, days of Mashiach. So you see that it's related from this point as well. So the messianic intuitions indeed exist in some way, and that's what is expressed here by the prophet. And we see how this process has to continue in order to fix all what is wrong and to take what will begin here and to take it to a better path towards redemption. అయితే ఇందాక మనం రబ్బీ గారు మనకు చెప్పిన విధంగా పెద్దలు యూదయ పెద్దలు ఖజాలు చెప్పినట్టు ఈ ప్రపంచం అనేది పరిస్థితులు అనేది చాలా దుర్భరమైన స్థితికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడి నుంచి మషియాక్ మూమెంట్ అనేది ప్రారంభమవుతుంది. మషియాక్ అనేవారు బయటకు వస్తారు అనే దానికి ఇక్కడ జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్ ఏదైతే ఉందో, ఇక్కడ జరుగుతున్న పరిస్థితి ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి మషియాక్ రావడానికి కారణం అనేది ఆ విధంగా వెళ్ళింది. లేదా ఆ సొదొమ గొమొర్రా ఆ ప్రదేశంలో జరుగుతున్న విషయాలు చాలా దుర్భరమైన పరిస్థితిలోకి వచ్చినాయి కాబట్టి లోతు గారి ద్వారా ఆ తర్వాత వచ్చిన జనరేషన్ నుంచి మషియాక్ గారు రావడం జరిగింది అని చెప్పడం జరిగింది. అయితే అసలు సొదొమ ప్రాంతంలో ఉన్న విషయాలు లేకపోతే అక్కడ ఏ విధంగా పరిస్థితి ఉందనేది మనకు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది. అయితే దాన్ని మనం చూసినప్పుడు యెహెజ్కేల్ గారు ప్రవక్త యెహెజ్కేల్ గారు కూడా దాన్ని వివరించడం జరిగింది. అది 16వ అధ్యాయం 48వ వచనం చూస్తే, యెహెజ్కేలు 16:48 చూస్తే దానిలో 49వ వచనం, నీ చెల్లెలైన సొదొమ చేసిన దోషమేదనగా దానికిని దాని కుమార్తెలకును కలిగిన గర్వమును ఆహార సమృద్ధియు నిర్విచారమైన సుఖస్థితి అన్నది. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే సొదొమ ప్రాంతంలో ఉన్న వారికి యొక్క అసలు వారికి ఉన్న ఇబ్బంది ఏంటంటే వారికి ఆహారం అనేది చాలా సమృద్ధిగా ఉంది, లేదా ఒక యుద్ధం కానీ ఒక బాధ కానీ ఏమీ లేకుండా చాలా సుఖంగా వారు ఉండడం జరిగింది. అదే వారికి దుర్భరమైన స్థితిగా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అది దీనులకును దరిద్రులకును సహాయం చేయకుండా వారు అంతటి చక్కని స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ, ఆహారం అనేది కొదువు లేకుండా, యుద్ధాలు బాధలు అనేవి లేకుండా వారు ఉన్నప్పటికీ కూడా వారు దీనులకు దరిద్రులకు వారికి సహాయం చేసే పరిస్థితి అనేది లేదు. మనకు ఆల్రెడీ రబ్బీ గారు ముందు చెప్పారు, అక్కడ ఎవరైనా వారి పొరుగు వారికి లేకపోతే పేదవారికి సహాయం చేయడం అనేది చట్టబద్ధంగా నేరం. ఎవరన్నా అలా సహాయం చేస్తే వారిని శిక్షించే పరిస్థితిలో ఆ సొదొమ ప్రాంతం ఉంది. అటువంటి దుర్భరమైన స్థితిలో, అంటే ఎదుటి వారికి సహాయం చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఎవరన్నా సహాయం చేద్దామన్నా వారిని శిక్షించే పరిస్థితిలో ఉండడం అనేది చాలా దుర్భరమైన స్థితి. కాబట్టి ఆ స్థితిని బట్టి కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మషియాక్ గారు రావడానికి అక్కడ పరిస్థితి అనేది ఏ విధంగా ఉంది, లేక ఏ విధంగా పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి మషియాక్ గారు రావడం జరిగింది అనేది. ఎందుకంటే మనం చూసినప్పుడు ఈ అక్కడ మొదలైన లోతు గారి లేదా లోతు గారి కుమార్తెల ప్రయాణం చూసినప్పుడు తరువాత ఆ మషియాక్ అని దావీదు గారు ఆ జనరేషన్స్ రావడం జరిగింది అక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల్ని సరిదిద్దే విధానంలో. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Right, okay. Well, maybe before we continue on, we can see if there are any questions. Anyone? ఓకే, ఇప్పటి వరకు మనం మాట్లాడుకున్న విషయాల్లో ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. చంద్రపాల్ గారు. షలోమ్ సార్. సార్ గతంలో ఇది దగ్గర జరిగిపోయిందేమో క్వశ్చన్ వినలేదు. విషయం ఏంటంటే సార్, దూతలు మానవులకు ఇచ్చే ఆహారాన్ని భుజిస్తారా సార్? ఓకే,
ఓకే దూతల ఆహారం వేరు, మానవుల యొక్క ఆహారం వేరు కదా. ఓకే అదే సార్ ప్రశ్న. అదే సార్. ఓకే what brother Chandrapal is asking that can angels also eat the food which human beings eat? Right, okay. I think here is mentioned 2 angels came to visit Lot and Yes, right. So, well, what we can say about that, maybe two alternatives that we can think of. If we go back to the initial situation when they initially met Abraham, I think we spoke a little bit about it, that there is like a debate between the Torah commentators, between Rambam and Ramban, what actually went on there, right? What was going on there, and according to Rambam Maimonides, it was like the whole story was a vision that Abraham witnessed. Like it was a dream for Abraham, a vision when he was not awake. So maybe this was also part of the vision. But according to other Torah commentators, like Ramban, and there are others, there are also one explanation that they were actually prophets that came to Abraham and then continue on to Lot. But we can say, I think we also mentioned that like what the angels like, they have like a fixed procedure if they want to have like an embodiment like human beings. So they have like a procedure, a divine procedure, how to take like some cosmic matter, raw matter, and become human beings. And you know, they are angels. They have like forces from above, from heaven. So maybe they can also simulate eating as well, right? They can simulate, they can become like flesh and blood, and so maybe they can also eat as well. We can also understand like that. Yes. అయితే చంద్రపాల్ గారు మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి ఆల్రెడీ ఈ విషయం గురించి మనం అబ్రహాం గారి దగ్గరికి ఈ దేవదూతలు లేకపోతే ఈ అతిథులు వచ్చిన సందర్భంలో చెప్పడం జరిగింది రబ్బీ గారు. అయితే మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేశారు. దీంట్లో 2 ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి పెద్దలు చెప్పింది. దాంట్లో ప్రత్యేకంగా రాంబామ్ గారు ఒపీనియన్ ఒకటి, రాంబాన్ గారు ఒపీనియన్ ఒకటి, మైమోనైట్స్ నఖ్వానైట్స్ గారు ఇద్దరిది. అయితే రాంబామ్ గారు ఒపీనియన్ ఏమంటున్నారంటే, ఇక్కడ జరుగుతున్న పరిస్థితి అంతా కూడా, అంటే అబ్రహాం గారి దగ్గర నుంచి ఈ లోతు గారి పరిస్థితి వరకు కూడా ప్రతిదీ కూడా ఇది ఒక మనం దర్శనం అంటాం కదా, ఆ విధంగా జరుగుతున్న విషయం. ఇక్కడ జరుగుతుండేది కూడా ఒక విజన్ లో జరుగుతున్న విషయం తప్ప ఫిజికల్ గా అంటే భౌతికంగా జరిగిన విషయం కాదు అనేది ఒక రాంబామ్ గారు చెప్తున్నారు. అయితే అదే సందర్భంలో అయితే అదే విషయాన్ని బట్టి రాంబాన్ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, రాంబాన్ గారు చెప్పే విషయాలు 2 విషయాలు. మొట్టమొదటిది, లేదా రాంబాన్ గారు లేకపోతే మిగతా ఇతర రబ్బీలు కూడా ఈ విషయం చెప్పిందంటే, మొట్టమొదటిగా చెప్పింది వచ్చిన వారు ప్రవక్తలు వచ్చారు, అంటే మనుషులైన ప్రవక్తలు రావడం జరిగింది అనేది ఒక ఒపీనియన్. అయితే రెండవ ఒపీనియన్, అంటే ప్రవక్తలు కాబట్టి వారు మనుషులే కాబట్టి నార్మల్ గా ప్రతి విషయాలు ఉంటాయి కాబట్టి తినడం అనేది అది సర్వసాధారణం. సో అది ఒక ఒపీనియన్. ఇంకొక ఒపీనియన్ ఏం చెప్పారంటే, దేవదూతలు అనేవారు ప్రత్యేకమైన వారు చాలా హయ్యర్ లెవెల్ నుంచి వస్తారు కాబట్టి, లేదా వారికి ఇవ్వబడిన ఒక ప్రత్యేకమైన పని ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పనిని నెరవేర్చే విషయంలో వారికి ఉన్న శక్తిని బట్టి కావాలంటే మనుషులుగా కూడా కనబడవచ్చు, లేదా మనకు కనబడిన శక్తులుగా కూడా రావచ్చు, లేదా వారికి ఉన్న పనిని బట్టి, వారు చేయాల్సిన పనిని బట్టి వారు మనుషులుగా కనబడి ఏదైతే మనం ఆహార పదార్థాలు తినే విషయంలో లేదా మిగతా విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని స్టిమ్యులేట్ చేసుకునే శక్తి వారికి ఉంది. కాబట్టి ఏ పాసిబిలిటీ, అంటే చాలా రకాల పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. వారు మనుషులు కావచ్చు, లేదా ఇదంతా దర్శనంలో జరుగుతుండొచ్చు, లేదు
వారు దేవదూతలు అయి ఉండొచ్చు. సో దేవదూతలకు ఆ శక్తి కూడా ఉంది కాబట్టి వారు చెప్పిన పనికి వారు నిర్వర్తించాలి కాబట్టి ఆ విషయాన్ని బట్టి పరిస్థితిని బట్టి వారు మారే అవకాశం కూడా ఉంది. సో ఈ అన్ని పాసిబిలిటీస్ లో ఏదో ఒక పాసిబిలిటీ దాంట్లో జరిగి ఉండొచ్చు అనేది పెద్దలు వివరించడం జరిగింది సార్. మీ ప్రశ్నకి సమాధానం వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో ఇంకా ఎవరన్నా ప్రశ్న ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. మోహన్ గారు. షలోం సార్. షలోం రబ్బీ గారు. సార్ ఇప్పుడు మరి ఇది దర్శనంలో జరుగుతుంది, ఓకే. అబ్రహాం గారి దగ్గర దర్శనంలో జరిగింది, అది వాదోపవాదనలు అంతా జరుగుతుంది, ఓకే. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి లోతు గారి దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఇది కూడా దర్శన రూపంలో జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత వీళ్ళు తెల్లవారుచున్నప్పుడు అనేటప్పటికి అంటే వీళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా బయటికి అనేది మరి ఎలా వచ్చేసారు ఊర్లోంచి? అంటే మిగతాదంతా కూడా ఫిజికల్ గా జరుగుతుంది కదా, అక్కడ సుధమ మీద గంధకాలు రావడం కానీ కాల్చివేయబడడం, వీళ్ళ బయటకు వచ్చేయడం అనేది. అంటే ఇప్పుడు ఆ తెల్లవారుచున్నప్పుడు దేవదూతలు తొందర పెట్టి బయటికి తీసుకొచ్చారు అనేది అంటే ఒక ప్రేరణతో వారు బయటకు వచ్చేయడం జరిగిందా? అది ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? అంటే తర్వాత వచనాల్లో రావచ్చు, మేబీ ఇప్పుడు చెప్తే, లేదంటే తర్వాత what brother Mohan is asking that, okay, if we consider the opinion of Rambam that everything is going in a vision, so if it is a vision, how it is possible that after the situation, Lot situation, when the sun is rising, all the angels were told to Lot to get out from the Sodom, and they destroyed all the 5 cities. How it has happened? Because if it is a vision, how it is possible after this situation, whatever happened? Yes, right. Okay, I think we will get to this verse when Avraham has we see that Avraham wakes up and see the smoke from what happened. So of course we will have to to put the line where what is reality and what was only in the vision of Abraham. So maybe maybe we can say when we have to think about it when we get to this point, but we just in short we can think like all the judgment, all this judgment, and especially the appearance of angels was like a vision according to Maimonides, the Rambam, of course. And but the judgment has to truly take place and happen, because the reality should be fixed. I mean, or what was wrong there should be handled somehow, right? So eventually it is physically handled by one way or another, and it's like to say that maybe about Noach, like that some of the things like were vision, and some of the discussions were like only private visions, but eventually the flood did come. So maybe similarly here we can say that well, there is like a border between where the vision stops and the reality continues. That's again according to the perception of Rambam. అయితే మోహన్ గారు మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి రబ్బీ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, రాంబామ్ గారి ఒపీనియన్ మనం తీసుకుంటే కనుక ఈ విషయాలన్నీ దర్శనంలో జరుగుతున్నాయి అనుకున్నప్పుడు, అది అబ్రహాం గారికి కానీ లోతు గారికి కానీ దర్శనంలో జరుగుతున్నాయి అనుకుంటే కనుక, యాక్చువల్గా మనం చూసినప్పుడు అబ్రహాం గారు తిరిగి వెళ్ళిపోయారని మనకి 18వ అధ్యాయం చివరిలో ఉంటుంది. ఆయన ఉదయం లేచి చూసేసరికి సొదొమ గొమొర్రా పట్టణాల నుంచి ఆ అగ్ని గంధకాలు పడి పొగ లెగడం అనేది ఆయన చూడడం జరుగుతుంది. అంటే ఏం చెప్తున్నారంటే పెద్దలు, యాక్చువల్ గా ఈ దేవదూతలు రావడం లేదా అక్కడ జరుగుతున్న విషయాలు డిస్కషన్ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రం దర్శనంలో జరగడం జరిగింది. అంటే కొన్ని విషయాలు
అక్కడ ఏ తీర్పు అయితే హషీం గారి దగ్గర నుంచి ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిందో అది మాత్రం అక్కడ ఫిజికల్ గా జరుగుతుంది విషయం అనేది. అది లోతు గారి విషయంలో అవ్వచ్చు, లేదా అబ్రహాం గారి విషయంలో అవ్వచ్చు. ఈ ఏంజల్స్ రావడం, లేకపోతే మనం అనుకుంటున్న దేవదూతలో లేకపోతే ప్రవక్తలు ఎవరైతే వచ్చారో అక్కడ జరుగుతున్న పరిస్థితి మాత్రం దర్శన రూపంలో జరగడం జరిగింది. కానీ ఆ తీర్పు ఏదైతే హషీం గారు ఆల్రెడీ ఆ పట్టణంలో తీర్పు జరిగిందో అది మాత్రం ఫిజికల్ గా జరుగుతుంది అనేది పెద్దలు చెప్పడం జరిగింది. దానికి ఉదాహరణగా నోవా గారి పరిస్థితి చూసినప్పుడు నోవా గారితో ఈ జలప్రళయం రాకముందు చాలా సందర్భాల్లో హషీం గారు మాట్లాడడం జరిగింది. కొన్ని చాలా వరకు దర్శనాల్లో ఆయనతో ప్రైవేట్ గా మాట్లాడడం జరిగింది, వ్యక్తిగతంగా. సో ఆ విషయాలను ఒక వైపు ఉన్నప్పుడు, కానీ తీర్పు జరిగే సందర్భంలో మాత్రం ఆ ఫిజికల్ గా వర్షం రావడం, ఆ తీర్పు అనేది జరగడం జరిగింది. కాబట్టి కొన్ని విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ జరుగుతున్న విషయాలు అవి దర్శన రూపంలో, తీర్పు మాత్రం అది భౌతికంగానే జరిగింది అనేది రబ్బీ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఓకే సార్, యాకబ్ ఓకే సార్. Shalom, bro. My question and doubt is why the persons or maybe prophets or angels are not willing to go to any house, or why they want to stay at the streets? Because they want to prove whether these Sodom and Gomorrhites are not having the Sadaka issue, or is it exposing, they want to expose, or Lot has a very good heart to invite them as a guest. What happens there? Why they want to refuse, and why Lot enforced them to come and dine with them in that night? Just I want to know in that perspective. Yes, right. Yeah, well, it's definitely a key question, and when Chazal try to understand the meaning here, so we can figure out. They say like the purpose of going to sleep in the street. It doesn't mean like just not having a decent place to lie down on. It means actually that they want to feel what's going on, and what's how the people are on the street. You are just walking around on the streets, and you can feel the mood of the people and see if there is a chance for repentance, for teshuvah, if they can speak with the people, how they react, and or how evil they treat these visitors, right? So that's the maybe the more accurate meaning of sleeping on the street, from the point of view of the angels, and actually what Chazal teaching us is that Lot knew that they have no chance to survive or to have any kind of positive impression, so he just want to rescue them, and he like stole them right away to be protected inside his house. That's like Chazal teaching us in favor of Lot. That's like merits for Lot, to save them from seeing what's going on in the street, because it is very dangerous for foreigners to try find out themselves. అయితే డాక్టర్ యాకోబ్ గారు ఒక ప్రశ్న అడిగారు. మనం చూసినప్పుడు 19వ అధ్యాయంలో చూసినప్పుడు ఆ ఇద్దరు దేవదూతలు వచ్చిన తర్వాత లోతు గారు తన ఇంటికి రమ్మని ఆహ్వానించినప్పుడు, లేదండి మేము వీధిలో ఉంటాము, బయట ఉంటాము, ఈ రాత్రి గడుపుతామని చెప్పడం జరిగింది కదా.
అయితే ఆ దేవదూతలు ఆ విధంగా ఎందుకు ఉండాలనుకున్నారు, ఎవరింటికి వెళ్లకుండా వీధిలో ఎందుకు గడపాలనుకున్నారు, దాంట్లో అంత ఉద్దేశం ఏంటి, దేవదూతల ఉద్దేశం ఏంటి అనేది అడగడం జరిగింది. అయితే రబ్బీ గారు దానికి సమాధానం చెప్తూ, యాక్చువల్ గా బయట ఉండడం అనేది ఎందుకు అంటే, అసలు తీర్పు అనేది ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆ సొదొమ అమోర ప్రాంతాల్లో ఉన్నవారు చాలా భయంకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నారు, వారికి తీర్పు అనేది రావడం జరిగింది. అయితే దేవదూతలు వారికి మరి ఒక అవకాశాన్ని, అంటే ఒకవేళ వారు వెళ్ళినప్పుడు వారిని రిసీవ్ చేసుకునే విధానంలో ఏమన్నా మార్పు కలిగితే, అంతే చువా చేసుకునే అవకాశం ఏమన్నా ఉందా అని చూడడానికి వారు ఆ రోజు అంటే బయట ఉన్నప్పుడు, లేకపోతే ఆ గ్రామస్తులతో మాట్లాడినప్పుడు, పట్టణస్తులతో మాట్లాడినప్పుడు వారి యొక్క ఏ విధంగా వారు స్పందిస్తారు అనేది చూడాలనుకునేది వారి యొక్క ఉద్దేశంగా పెద్దలు చెప్పడం జరిగింది. మరి ఒక అవకాశంగా వారికి ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకవేళ వారు వెళ్ళినప్పుడు దేవదూతల్ని ఆహ్వానించే విషయంలో, రిసీవ్ చేసుకునే విషయంలో వారు ఒకవేళ శుభ అనేది జరిగే అవకాశం ఉందా అనేది ఒక ప్రయత్నంగా దేవదూతలు బయట ఉండడానికి ప్రయత్నించడం జరిగింది. అయితే ఈ సందర్భంలో అక్కడ లోతు గారు అక్కడే ఉండి అక్కడే జీవిస్తున్నారు కాబట్టి ఆ పరిస్థితులు అనేవి తెలుసు కాబట్టి, అంటే ఆ ప్రతి విషయం కూడా ఆయనకు తెలుసు కాబట్టి అదే పట్టణంలో ఏ విధంగా వారు ప్రజలు ఎవరైనా బయట నుంచి అతిథులు వస్తే వారిని ఏ విధంగా చూస్తారన్న విషయం తెలుసు కాబట్టి వారు అక్కడ ఉండడం అనేది, వారు సరైన విధానంలో ఉండడం అనేది అసంభవం కాబట్టి వారిని కాపాడే ఉద్దేశంతో, వారిని రక్షించే ఉద్దేశంతో వారిపై ఒత్తిడి తెచ్చి మరి కూడా వారిని ఇంట్లోకి తీసుకురావడం జరిగింది, వారిని కాపాడాలనే ఒక సదుద్దేశంతో. కాబట్టి ఇటువంటి ప్రయత్నం లోతు గారికి మంచిగా ఎంచబడింది, హషేం గారి దృష్టిలో ఆయనకి మెరిట్ గా ఎంచబడింది. కాబట్టే తిరిగి మరలా వారిని కాపాడే విధానంలో ఒక పాజిటివ్ ఒపీనియన్ అనేది, సానుకూల దృక్పథం అనేది లోతు గారి మీద ఏర్పడడం జరిగింది. ఆయన చేసిన ప్రయత్నం వారిని కాపాడడానికి, లేదా బయట నుంచి వచ్చిన అతిథులను కాపాడడానికి లోతు గారు చేసిన ప్రయత్నం అనేది ఆయనకి ఒక మెరిట్ గా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకెవరన్నా ప్రశ్నలు ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. ప్రశ్న లేకపోతే మనం కంటిన్యూ చేసుకున్నాం క్లాస్. You may continue now, I think. If there is any question, we'll take. Okay, right. So I think following the question of Dr. Yaakov Gilor, we can just continue to the next verse, verse number 4, and see that maybe it was the right decision by Lot, because what happened is let's just read the verse. When they had not yet retired, and the people of the city, the people of Sodom, surrounded the house, both young and old, the entire populace from every end of the city. Right, and what it means, what we see here, is that like immediately, like Lot has as the judge of the city, maybe he has the right intuition, and because immediately after they didn't spend much time inside his house, and immediately all the people of Sodom came right away, surrounded the house of Lot, and wanted to take charge of what's going on there, right? So, and of course the approach is more of very, very negative towards this the reaction of the people of Sodom, right? So that's what we see in verse number 4, and the commentators also note here, you know, that it is stated like where it is stated, and the people of the city, the people of Sodom, like it's like mentioned twice the people. So why do we have to mention? Of course, the city is the city of Sodom. Why it has to mention twice? And Chazal teaches us that the people of the city, they were indeed evil people. They were all evil people, and so it's like they had like this categorizing them. It's like
giving them this label as of the people of Sodom, right? It's like evil people, the people of Sodom. It's like telling us where there, you know, if we try to look for 10 righteous people, so there were no 10 people, because all the people of the city, they were Sodomians, right? They were the people of Sodom, as the verse just ended with, right? The entire populace from every end of the city. So it's like if you go over all the city, you will not find a single righteous person, because they all came there, and they all were in the same state of mind of their faulty immoral rules of this place, and that's what Lord recognized and reacted against. అయితే ఇందాక డాక్టర్ యాకోబి గారు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానంగా ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తూ, అంటే లోతు గారు చేసిన ప్రయత్నం అంత గొప్ప మెరిట్లా, అంత గొప్ప మంచి పనిలా ఎందుకు ఎంచబడింది, అంటే అంత యోగ్యతగా ఎందుకు ఎంచబడింది అనే దానికి మనం 4వ వచనం చూస్తే గనక, వారు పండుకొనక ముందు, అంటే ఎవరైతే అతిథులు వచ్చారో లేదా దేవదూతలు వచ్చారో, వారు పండుకొనక ముందు ఆ పట్టణస్థులు అనగా సొదొమ మనుష్యులను, బాలులను, వృద్ధులను, ప్రజలందరినూ నలుదిక్కుల నుండి కూడి వచ్చి ఆ ఇల్లుని చుట్టవేసి అన్నది. ఇక్కడ చాలా సందర్భాలు మనకి రబ్బీ గారు చెప్పారు, ఒక వచనం కూడా అయితే ఒక పొల్లు ఒక కామా కూడా ఇప్పుడు తోరాలో అనవసరంగా రాయబడదు అనేది. ఇక్కడ కూడా అదే ఉదాహరణ మనకి రబ్బీ గారు చెప్తున్నారు. ఏంటంటే వారు పండుకొనక ముందు ఆ పట్టణస్థులు, అంటే ఒకసారి ఆ పట్టణస్థులు అని చెప్పడం జరిగింది వారందరి గురించి, అనగా సొదొమ మనుషులు, అంటే సొదొమ పట్టణంలో మనుషులు రెండోసారి చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాకుండా బాలురును, వృద్ధులను, ప్రజలందరూ, అంటే వారి గురించి 3 సార్లు చెప్పడం జరిగింది. ముందేమో పట్టణస్థులు, రెండోసారి సొదొమ పట్టణస్థులు అని చెప్తూ, అలా కాకుండా వారిలో మళ్ళీ డిఫరెన్షియేషన్ కూడా చేయడం జరిగింది. బాలురు, వృద్ధులు, అంటే వారు ఎంత చెడు ప్రజలు అనే దానికి ఇక్కడ తోరా మరలా వారిని ఎత్తి చూపిస్తుంది. వారు అంత చెడు విధానంలో ఉన్నారనేది. ఇంకా చెప్పాలంటే వారిలో చిన్నవారే కాదు, పెద్దవారే కాదు, ఇద్దరు కూడా చెడు విధానంలోనే ఉన్నారు అని చాలా పర్టికులర్ గా మెన్షన్ చేస్తుంది. అలా కాకుండా దాని 2వ భాగంలో చూసినప్పుడు అదే వచనంలో నలుదిక్కుల నుండి కూడి వచ్చి ఆ ఇల్లుని చుట్టవేసి, అంటే ఆ పట్టణంలో నార్మల్ గా మనం 4 దిక్కులు అంటాం కదా, 4 దిక్కుల్లో, అంటే నువ్వు ఏ దిక్కుకు ఏ వైపుకి వెళ్ళినా సరే ఒక మంచి వ్యక్తిని కనిపెట్టడం అనేది చాలా కష్టతరమైన విషయం. అంటే 4 వైపుల నుంచి, అంటే పట్టణంలో ఏ వైపు వెళ్ళినా సరే ఆ చెడు విధానం అనేది, చెడు ప్రజలు ఉండడం జరిగింది. వారందరూ కూడా కూడి వచ్చి ఆ లోతు గారింటిని చుట్ట వేయడం జరిగింది. అంటే ఇటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితి ఉన్నది అనేది లోతు గారు గమనించారు. కాబట్టే వారిని వచ్చిన ఆ దేవదూతల్ని లేకపోతే అతిథుల్ని కాపాడడానికి అంతగా ప్రయత్నించారు. సో ఇటువంటి పరిస్థితుల నుంచి కాపాడడానికి ప్రయత్నించిన ఆ ప్రయత్నం అనేది లోతు గారికి మెరిట్ గా లేదా యోగ్యతగా ఎంచడం జరిగింది. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Right. So the scene of action now is that all the wicked people of Sodom are surrounding the house where Lot and his visitors are inside. And then we get to the next verse number 5, that tells us, and they called to Lot and say to him, where are the men who came to you tonight? Bring them out to us and let us be intimate with them. So it's like sound maybe too how to say, rough, explicit, too vulgar to believe, right? They just it's like a mass of crowd outside Lot's door, and they tell him, bring us this man. We want to kind of make an illicit relations of it's about a matter of homosexual relations with your guests. So it says,
how deep their moral level was, and that's what we saw so far. And maybe we should also try to understand how come this deteriorated morality is associated with the aspect of illicit relations of homosexual for the homosexuality for the people of Sodom. Okay, so what I want to elaborate is where actually we find such a phenomena, and what is the reason the people of Sodom they deliberately choose not to be heterosexual and to deliberately become homosexuals, and it's even more than the prohibition of the universal Noahide law. It's like a concept that they believe, and we have to elaborate about. అయితే మనకి అదే అధ్యాయంలో 5వ వచనం చూసినప్పుడు వారందరూ నలుదిక్కుల నుంచి వచ్చి ఆ లోతు గారి యొక్క గృహం చుట్టూరు కూడి వచ్చిన తర్వాత వారు ఏమన్నారంటే లోతుని పిలిచి, ఈ రాత్రి నీ యొద్దకు వచ్చిన మనుషులు ఎక్కడ? మేము వారిని కూడినట్లు మా యొద్దకు వారిని వెలుపలకు తీసుకుని రమ్మని అతనితో చెప్పగా, అంటే వారు ఏమంటున్నారంటే, వచ్చిన ఆ మనుషుల్ని మీరు బయటికి పంపించండి, మీ దగ్గరికి వచ్చిన గెస్టుల్ని, మేము వారితో ఈ యొక్క స్వలింగ సంపర్కులు లేకపోతే ఈ పురుషులు కలుసుకునే విధానంలో మేము వారితో కూడడానికి మాతో పంపించండి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అయితే అంటే ఎంత దారుణమైన పరిస్థితుల్లో ఆ సొదొమ ప్రజలు వెళ్ళిపోయారు అంటే, అసలు సొదొమ ప్రాంతంలో ఉన్నవారు ఒక విధానంలో చెప్పాలంటే నార్మల్ గా ఈ స్త్రీ పురుషులు సంపర్కం అనేది జరుగుతుంది. ఈ విషయంలో కూడా నోవాహి విధానంలో ఈ ఇల్లిసిట్ రిలేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే దానికి సరైన విధానంలో సరైన సంబంధం మాత్రమే ఉండాలి. అక్రమ సంబంధాలు అనేవి ఆల్రెడీ నోవాహైడ్ సూత్రాల విధానంలో అది తప్పుగా ఎంచబడింది, లేదా ఆ విధమైన అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకోకూడదు అనేది, అది స్త్రీ పురుషుల విషయం. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వీరు స్త్రీ పురుషులే కాదు కానీ పురుషుల మధ్య కూడా వారు అటువంటి సంబంధాన్ని పెంపొందించుకుంటూ లేదా ఆ సంబంధాన్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు, లేదా అటువంటి విషయాలు ముందుకు వెళ్తున్నారు. అసలు ఇటువంటి సందర్భం అనేది ఎంత దారుణమైన పరిస్థితి అంటే, ఈ నోవాహి 7 సూత్రాలని అతిక్రమించడమే కాకుండా దానికన్నా ఇంకొక మెట్టు ఎక్కువగా వీరు అతిక్రమించడం జరుగుతుంది ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ చేస్తూ. అంటే ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ని మనం ముందు విషయాల్లో కూడా ఒకసారి నేర్చుకోవడం జరిగింది. కొన్ని విషయాలు అంటే ఇటువంటి సందర్భం లేదా ఇటువంటి ఆ పురుషులను కలిసే విధానం ఎందుకు అనేది, లేదా సృష్టి కార్యానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్లే విధానం అనేది మనం చూడడం జరిగింది. సో ఆ విషయాన్ని ఇంకా రబీ గారు మనం చెప్తాను. ఇక్కడ చూసినప్పుడు నోవాహి సూత్రాలను అతిక్రమించడమే కాదు కానీ దానికన్నా ఇంకొక మెట్టు వారు అతిక్రమిస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ సొదొమ ప్రాంత ప్రజలు. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Right. So what is this respect of going to this side of favoring homosexuality upon heterosexuality? And one way to understand this is to recall that we are speaking about a time of apparent time of redemption. So if the people of Sodom think they already like they had a culture that succeeded and this is the full success, there is plenty of bread, right, for everyone, no poor, and if this is the redemption, so maybe there is no need for continuing the effort of like bringing children to the world. It's done. The world is done. Humanity mission accomplished. Humanity
is successful, and there is no need for kids. So if there is no need for bringing children to the world, but still you have this the inclination exists, right? The sexual inclination exists. So they just point it to the same gender, right? So it's like instead of being heterosexual, to build more families and to make more progress, they become like a monosexual, right? It's like homosexual. It's like to say it's like a statement that we don't need another generation. This is the perfect generation. There is no need for next generation with more improvements. There is no room for more improvements, and that's kind of the consciousness that they had. That's what we see here, right? In verse number 5, they demand to get these visitors out, and it indeed sounds very cruel, but that's the perception behind it. అయితే ఇక్కడ మరి ఒకసారి మనం గుర్తు చేసుకుంటే కనుక, అంటే విడుదల అనేది ఎందుకు అవసరమైంది, లేకపోతే మషియాక్ మూమెంట్ ఎందుకు అవసరమైంది, ఈ పరిస్థితి ఉదాహరణగా మనం ఎందుకు తీసుకోవడం జరిగింది అనేది ఒకసారి మరలా గుర్తు సిచ్యువేషన్, అంటే అటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ ఉందనేది చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ మనం చూసిన 5వ వచనంలో చూసిన పరిస్థితి ఏంటంటే, వారు స్త్రీ పురుషుల కలయికని పక్కన పెట్టి పురుషుల కలయికని వారు ఎంచుకోవడం జరిగింది. సుధోమ ప్రాంతంలో వారు ఎందుకు ఆ విధంగా చేశారు, ఎందుకు ఆ విధంగా ఎంచుకున్నారు అని చూస్తే కనుక, యాక్చువల్గా సొదొమ ప్రాంతంలో ఉన్న పరిస్థితి మనకు తెలుసు. వారికి ఆహారం సమృద్ధిగా ఉంది, ఏ విధమైన బాధలు లేవు, చాలా చక్కగా ఉన్నారు. వారి దేశంలో ఎటువంటి పేదవారు లేరు. కాబట్టి మేమందరం కూడా ఒక పర్ఫెక్ట్ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నాం, మేమందరం కూడా చాలా పరిపూర్ణం అయిపోయి ఉన్నాం. కాబట్టి ఇంకా మాకు వేరే జనరేషన్ అక్కర్లేదు, మేమే పరిపూర్ణమైన ప్రజలము అనే ఉద్దేశానికి వారు రావడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు స్త్రీలతో ఒకవేళ పురుషులు కలిస్తే గనక మరలా ఇంకొక జనరేషన్ అనేది వస్తుంది. కాబట్టి అంటే లేదా హషేం గారి ఉద్దేశమైన ఆ యొక్క లైఫ్ అనేది ముందుకు వెళ్ళే విషయంలో ఉంటుంది. అయితే వీరేమనుకున్నారంటే, మేమే పరిపూర్ణం కాబట్టి ఇంకా నెక్స్ట్ జనరేషన్ అనేది రాకూడదు. ఒకవేళ స్త్రీలతో కలిస్తే వారు నెక్స్ట్ జనరేషన్ తీసుకొస్తారు, మళ్ళా పిల్లలు పుడతారు. కాబట్టి వారితో కలవడం అనేది ఆపేశారు. అయితే మనుషులు కాబట్టి వారికి ఆ వాంఛ అనేది సర్వసాధారణం ప్రతి మనిషికి. కాబట్టి అటువంటి ఆ వాంఛను తీర్చుకోవడం కోసం వారు పురుషులతో కలవడం అనేది మొదలుపెట్టారు, లేకపోతే స్వలింగ సంపర్కం అనేది మొదలుపెట్టారు. సో ఇటువంటి దుర్భరమైన పరిస్థితి ఆ సొదొమ ప్రాంతంలో ఏర్పడడం జరిగింది. కాబట్టి వారు అటువంటి అంత దుర్భరమైన స్థితికి వెళ్ళిపోయి, అంటే హషేం గారి యొక్క చిత్తం మీద దానికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు పరిస్థితి వెళ్ళిపోయింది. కాబట్టి ఆ పరిస్థితి అనేది ఆ యొక్క మషియాక్ మూమెంట్ రావడానికి లేదా విడుదలకి ఒక గొప్ప ఆస్కారమైంది ఆ విషయాన్ని సరిదిద్దే విధానంలో. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Right. So we have like a notion of what's the purpose. It's like the commentators tell us that it was like it is a bad thing to try to avoid to satisfy the evil inclination of the people that wanted to do this horrible things and to take the visitors of Lot and to for the purpose of homosexual relations. Like it was like it was a condemned thing to avoid that. It was so much terrible the situation there, and now we know how it is related to the messianic so-called messianic distorted perception they did have as well. Okay, and then we can see what's the reaction of Lot to this threat.
and Lot tries to do something to resist, right? In verses number 6 and 7, we see, and Lot came out to them to the entrance, and he shut the door behind him, and he said, my brethren, please do not do evil. Right? Maybe it's like maybe it's the last chance of the people of Sodom, if they will be able to listen to their judge Lot, to be rescued and not to be just distracted with the city, with the old city. And Lot turns to them, right, and he tells them in verse number 7, my brethren. It's like it reminds us like brotherhood, right? So it's like it reminds us like a different story about Yaakov, about Jacob, that comes to the shepherds in the next to the house of Lavan, and he tells them also a similar adjective, like about brotherhood, like my brothers, and this is, it represents the idea of brotherhood. Maybe it's like Lot tells them, you know, I came to your place, I married my wife from your people, right? My wife, maybe his wife, the grooms for his daughters, right? He is connected to the people of Sodom, and he tells them the brotherhood is meaningful. Let's not violate the brotherhood, and then we see the alternative solution. It sounds even more terrible. We have to understand that as well. But it's like Lot tells them that it's wrong and it should be avoided, and he tries to look for a possible way to work out to avoid this, and that's what we are going to see in the next verse, in verse number 8. అయితే మన ఇక్కడ జరిగిన పొరపాటు చూసినప్పుడు ఆ సొదొమ ప్రాంతంలో వారందరూ కూడా ఈవిల్ నుంచి, చెడు ప్రేరణతో ఉన్నప్పుడు వారిని నివారించడానికి లేకపోతే వారిని ఆపడానికి అటువంటి చాలా దుర్భరమైన పరిస్థితిని ఆపడానికి అక్కడ ప్రయత్నం జరుగుతున్నాయి. సో అటువంటి పరిస్థితి అనేది మషియాక్ మూమెంట్ కి ఒక గొప్ప అవకాశంగా మనం చూడడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు అసలు లోతు గారు ఏ విధంగా ఆ విషయానికి స్పందించారు. వారందరూ వచ్చి ఇంటి చుట్టూరు ఉండి ఆ మనుషులు పంపించమన్నప్పుడు లోతు గారు చేసిన వారు ఏ విధంగా స్పందించారు అన్నప్పుడు మనం చూస్తే కనుక ఈ 6వ వచనం చూసినప్పుడు, లోతు వెలుపల ద్వారం వద్దన్న వారి దగ్గరికి వెళ్ళి తన వెనుక తలుపు వేసి, అన్నలారా ఇంత పాతకం కట్టుకొనకడి అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఫస్ట్ చూసినప్పుడు ఇంత పాతకం కట్టుకొనొద్దు అంటే చివరిగా ఇంకొక ప్రయత్నాన్ని లోతుగా చేస్తున్నారు. ఓకే, ఇటువంటి తప్పు చేయొద్దు, ఇటువంటి పొరపాటు చేయొద్దు అని వారికి మరలా ఇంకొక అవకాశాన్ని ఇస్తున్నారు. లేదా సొదొమ ప్రాంతం ప్రజలు, మనకి లోతు గారి గురించి, లోతు గారు జడ్జిగా ఉన్నారు ఆ యొక్క సొదొమ ప్రాంతానికి. అంటే ఒక వారి యొక్క నాయకుడు ఇచ్చిన తీర్పుకు లోబడి ఒక అవకాశాన్ని మరలా వారు అక్కడ పొందుకున్నారు, కానీ లేదా పొందుకునే అవకాశాన్ని లోతు గారు ఇచ్చారు. వద్దు, ఇటువంటి తప్పు చేయొద్దు అని చెప్తున్నారు. అలాగే వారితో సంబోధించినప్పుడు ఇక్కడ నా సహోదరులారా అని ఆయన సంబోధించడం జరుగుతుంది. మనం చూస్తే కనుక 7వ వచనంలో అన్నలారా అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనం ఇదే సేమ్ విషయాన్ని యాకోబు గారి యొక్క జీవితంలో కూడా మనం చూడడం జరుగుతుంది. ఆయన విషయం ఎందుకంటే ఇక్కడ లోతు గారి వారిని అన్నలారా అని ఎందుకు పిలిచారంటే, లోతు గారు అక్కడికి రావడం జరిగింది. అక్కడికి వచ్చిన తర్వాతే
అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న స్త్రీని పెళ్లి చేసుకోవడం లేకపోతే కుటుంబాన్ని పెంపొందించుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి ఆ విషయాన్ని బట్టైనా వారితో కలిసి లేదా ఆ విషయాన్ని బట్టైనా వారిని ఒక తప్పు చేయకుండా ఉంచడానికి లోతు గారి ప్రయత్నం జరుగుతుంది. అన్నలారా ఇటువంటి తప్పు చేయొద్దు అని వారి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, ఒక అవకాశాన్ని వారికి ఇస్తున్నారు. అలాగే సొదొమ ప్రాంతం ప్రజలు కూడా క్షువా పొందడానికి ఒక అవకాశాన్ని అక్కడ కూడా వారికి ఉన్నప్పటికీ కూడా అసలు వారు ఏ విధంగా స్పందించారనే విషయాన్ని ముందు చూద్దాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yes, so well, let's first read verse number 8, and then we have to discuss and try to figure out how should we judge Lot with this very terribly sound offering. And verse number 8 says, "Behold, now I have 2 daughters who were not intimate with a man. I will bring them out to you, and do to them as you see fit. Only to this man do nothing, because they have come under the shadow of my roof." Okay, so now we have to say what's worse, right? What is worse than the other? Giving them the 2 angels, or giving them his 2 innocent young daughters, right? It sounds not less terrible thing to do. It's your own family, your own blood, and we have to try to figure out what is the intuition, what is the reason of Lot for that. And the Torah commentators, they indeed say, well, from this verse we see that it is indeed impossible. It was impossible for Lot to live in such a cruel and evil place without the evilness sticking to him in some way, and he he couldn't help of getting the impact of this distorted, perverted ideas. That's like maybe that is closer to the immediate impression that we have when we come to read this verse. But still, we on a little bit positive way of understanding, we can say, well, if it's a risk of life and death, right? Maybe the accounting that Lot did, he said, if I don't give them anyone, they will simply kill everyone. So what's better to do in this case? Maybe to give them the daughters is better. Okay, so it's like to save their lives, right? So that's maybe the little bit more positive way to understand, or another way that we can see it in a slightly more positive light is to say that, well, if they take the angels and it's men, so of course they will transgress the Noahide law of illicit relations, right? Because they will conduct homosexual relations. But if they take the daughters of Lot, at least even if it will be the most terrible thing for him, for his daughters, but they will not transgress the explicit, at least the explicit illicit relations. It's like he can imagine himself, well, I will give them my daughter, and they can marry them, right? They can take them to be a wife. So at least it's not a so terrible violation as homosexual relationship, right? Not that it's of course not justified. Chazal don't say they don't say for a moment it's a reasonable solution. They say it's like they more say like it's his fault that he got into such a terrible situation that he has to decide what's the worst alternative and what's not.
So again, that's what we figure out from this verse number 8. ఈ 8వ వచనం అనేది చాలా ప్రత్యేకమైన వచనం. దీనిలో చాలా చర్చలు జరగడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు ఇక్కడ 8వ వచనంలో జరిగిన విషయం ఏంటంటే, అన్నలారా ఇంత పాతకం కట్టుకొనకడి అన్న తర్వాత, ఇదిగో పురుషుని కూడిన 2 కుమార్తెలు నాకున్నారు. సెలవైతే వారిని మీ యొద్దకు వెలుపలకు తీసుకుని వచ్చేదను, వారిని మీ మనసుకు వచ్చినట్లు చేయుడి అని లోతుగా చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇది మనకి ముందు జరిగిన విషయం కన్నా ఇంకా భయంకరమైన పాతకంగా మనకు కనబడుతుంది. అసలు ముందు సిచ్యువేషనే అక్కడ ఘోరంగా ఉందన్నప్పుడు లోతు గారు ఇంకా మరీ పాతకం చేస్తున్నట్టుగా కనబడుతుంది. అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో ఒపీనియన్స్ అంటే ఏమై ఉండొచ్చు అనే ఒపీనియన్స్ ఒక్కటొక్కటి తీసుకుంటే, లోతు గారు ఆ ప్రాంతంలో ఉండి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ఆ ఈవిల్నెస్ అనేది, ఆ చెడుతనం అనేది ఆయనకి అంటుకోవడం మూలంగా ఇంకా ఆయనే ఓకే నా కూతుర్నే ఇచ్చేస్తానని అటువంటి ఒక భయంకరమైన నిర్ణయానికి రావడం జరిగిందా అనేది ఒక ఒపీనియన్ అనుకుంటే, అంటే నెగిటివ్ గా తీసుకుంటే. ఇప్పుడు సానుకూలంగా కూడా ఏమైనా దృక్పథాలు ఉన్నాయా అంటే లోతుగా తీసుకున్న నిర్ణయంలో ఏమన్నా మంచి ఉద్దేశం కూడా ఉందా అనేది మనం చూస్తే ఒక ఉద్దేశాన్ని చూద్దాం. ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు మొట్టమొదటిగా ఎప్పుడైనా ఇక్కడ జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే, అందరూ వచ్చి ఆ ఇంటి చుట్టూరు కూడారు కాబట్టి ఒకవేళ ఏదో ఒక నిర్ణయాన్ని నేను తీసుకోకపోతే ఇక్కడ ఉన్న అందరి ప్రాణాలకి ముప్పు, కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా చంపే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అట్లీస్ట్ నేను ఆ వచ్చిన నాకు అతిథులు కాబట్టి దేవదూతలు కాబట్టి వారి ప్రాణాలను కాపాడడం కోసం నా కూతుర్ని ఒకవేళ వారు ఇన్నోసెంట్ అంటే వారు ఏ తప్పు తెలియని వారు అయినప్పటికీ కూడా ఓకే వచ్చిన అమాయకులు అయినప్పటికీ కూడా పిల్లలు వచ్చిన దేవదూతల ప్రాణాలు కాపాడడం కోసం అంటే మిగతా వారి ప్రాణాలు కాపాడడం కోసం ఓకే వారిని నేను ఇస్తాను అనే నిర్ణయం తీసుకుని ఉండొచ్చు అనేది ఒక సానుకూలంగా ఉంటే, ఇంకొక ఒపీనియన్ ఏముందంటే ఒకవేళ మేబీ లోతుగా ఆలోచించే విధానంలో ఒకవేళ నేను ఆ పురుషులు ఎవరైతే దేవదూతలు లేకపోతే గెస్ట్లు అతిథులు వచ్చారో వారిని పంపిస్తే ఈ సొదొమలో ప్రాంతంలో ప్రజలు మరలా వారితో కూడినప్పుడు ఈ నోవాహి సూత్రాలు ఏదైతే ఉన్నాయో నోవాహి ఆజ్ఞలను మీరడం జరుగుతుంది పురుషుని కలవడం వల్ల. అంటే అటువంటి అవకాశాన్ని మరలా లోతుగా ఇచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. కాబట్టి వారు ఆ అక్రమ సంబంధం అనే పాయింటే కాకుండా ఇంకా భయంకరమైన పాపం చేసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఒకవేళ నా కూతుర్ని వారిని పంపించడం వల్ల మేబీ అమాయకులైన ఆ పిల్లలు కాబట్టి ఆ స్త్రీలు కాబట్టి వారికి కొంచెం ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఏర్పడినప్పటికీ సొదొమ ప్రజల నుంచి అట్లీస్ట్ వారు వారితో కూడిన తర్వాత వారిని పెళ్లి చేసుకునే అవకాశం ఉంది. వారు మరలా వారి కుటుంబాలు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి వారిని ఇటు తప్పు చేయకుండాను కాపాడొచ్చు, రెండవది వారు పాపం చేసే విధానంలో కూడా తిరిగి మరలా వారి కుటుంబం కూడా ఓకే ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి కొంచెం ఇబ్బంది అయినా వారి కుటుంబాలుగా కూడా వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అటువంటి నిర్ణయం కూడా తీసుకుని ఉండొచ్చు అనేది పెద్దలు చెప్పడం జరుగుతుంది. అయితే ఇటువంటి పరిస్థితి రావడానికి కారణం లేదా ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ అంతా ఇటువంటి పరిస్థితి అంతా ఆ కుటుంబంలో రావడానికి కారణం లోతుగా తీసుకున్న నిర్ణయం, తీసుకెళ్లి వారిని లోపల కూర్చోబెట్టడం అనేది. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన ఏదో ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి జరుగుతున్న పరిస్థితి, ఆ కుటుంబాన్ని కాపాడడానికి కానీ లేకపోతే ఆ దేవదూతను కాపాడడానికి కానీ లేదా ఆ ఊరిలో ఉన్న ప్రజలందరూ లోతు గారి కుటుంబం మీద వారందరూ వచ్చి కూడడానికి కారణం లోతు గారు తీసుకున్న నిర్ణయం. కాబట్టి ఆ నిర్ణయానికి బయటకు రావడానికి ఆయన ఆలోచించిన ఆలోచనలో సానుకూలంగాను అలాగే ప్రతికూలంగా కూడా చాలా ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి. అయితే ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు చూద్దాం అసలు ఏంటి విషయం అనేది. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, תודה רבה ישראל גרוע. I think well, our time is up, so I think we can continue the next class and with some additional insights about well the meaning of this mood of the people of Sodom and see how it worked out. And how it proceeded with the rescue of Lot and his family. So again, toda rabba everyone for joining us. Toda rabba Israel Garur.
and Shavua Tov. Have a good week, everyone. బరాబర్. అయితే మన సమయం అయిపోయింది కాబట్టి వచ్చే వారం మనం అసలు సొదొమ ప్రాంతంలో ప్రజలు అటువంటి పరిస్థితికి అయితే లోతు గారు ఇచ్చిన ఆ యొక్క ఆఫర్ కి వారు ఏ విధంగా స్పందించారు, అయితే ఇంకా దానిలో ఉన్న మూల విషయాల్ని, అలాగే లోతు గారిని కాపాడిన విధానం, ఈ విషయాల గురించి విజాతాశయం మనం నెక్స్ట్ వీక్ క్లాస్ లో నేర్చుకుందాం. సో క్లాస్ కి వచ్చిన మీ అందరికి కూడా రబీ గారు వందనాలు తెలియజేస్తాం, అలాగే ప్రశ్న అడిగిన వారికి ప్రత్యేకంగా వందనాలు తెలియజేస్తాం. Very thankful to the class and message given by, and it's more stress on illicit relationship I identified here in the today's class. I also want to know the ritual immersion of Noahites. Is there such kind of thing in later on classes? I think because it is illicit issues are there in this part. So how to purify if in such case or any specific ritual things are there in coming class. We are very thankful to Bereshith organization for giving a very good opportunity for us to learn Torah lessons from you. Thank you. Shavato.